Chính thức ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5, 2024, hai chúng con đã về sống chung với nhau và mẹ mong cho con gái mẹ và con rể mẹ hai đứa sống với nhau được hạnh phúc trọn đời. 首先今天这个大喜日子，我和鲁宁的爸爸非常的高兴，特别是希望我儿子和我的儿媳，他们今天能成喜结良缘，我们从心头高兴。那我为我儿子和我儿媳以后的有一些祝福的话，首先他们结婚以后，我希望他们相亲相爱，平安健康，美满生活。我希望他们能在今后的日子里相互理解，共同勉励，完了过一个美好的生活，有一个好的家庭，相亲相爱到永远。I'm happy for you for your wedding today. I hope both of you happy long and after and stay together for a long time. And I hope you both have I see a nephew soon from both of y'all. Quinn and I met about 10 years ago. She did my nails, and through the last 10 years, she and I became friends, and she would tell me, share stories about school and about dating and all kinds of adventures she'd have, and I would share some of the same, and I got to know her as a sweet, intelligent, and lovely lady, and I have been very blessed to have a friend like her. Hôm nay là ngày hạnh phúc của tụi con. Ba chúc tụi con trăm năm hạnh phúc và sau này tương lai vợ chồng cùng nhau xây dựng cái hạnh phúc lâu dài và mãi mãi. Since the day we met, every day is more interesting to me. With all emotion, everything you did for me is were amazing for me. Make me happy, and thank you so much for everything you did for me. And today is the day we become together. Thank you, honey. You're mine, always you're mine, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose. So the first impression that I had with my wife Queen was she's a very special girl. Of course, she's pretty, but the most important thing is I like her personalities and the way that when we were in interaction, and then we know that we share the same plan about our life and about the family as well. That is my first impression of her. So if you ask me what the messages I want to deliver to her on this wedding, I will say, Queen, this is our first step, and I know you were preparing a lot for this wedding to put everything together, and I know at this moment while I'm doing this interview, it's have a pouring rain outside, but this could be a life, not everything could be as what you expected, but you have me next to you and we're holding the hands and we just keep walking forward and to look at the brighter future. And the ring is nothing, but it can make us hold our hands together even tighter and walk further. This is more than imagine. This is more than ordinary love. Didn't realize this could happen. Oh, the grace would be enough. This is more than imagine. This is more than ordinary
gần 8 tháng và hơn 250 ngày bên nhau. Với một hành trình tuyệt vời như vậy thì cả hai đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Và hôm nay chúng ta được nhìn thấy một kết quả vô cùng ngọt ngào. Lưu Ninh và Hoàng Quyên sẽ về chung một mái nhà. Quý vị thân mến, tất cả quý vị khi đến tham dự lễ cưới ngày hôm nay, tôi thấy rằng là đa số là những người thân, là bạn bè của cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình, thì chắc hẳn rằng là mọi người cũng ít nhiều biết về câu chuyện của hai bạn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng giây phút này đây, trong một ngày rất đặc biệt này, thì chính cô dâu và chú rể kể lại câu chuyện tình yêu của mình, cái hành trình của mình thì sẽ không gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Và ngay bây giờ xin quý vị một tràng pháo tay để cho cô dâu và chú rể chuẩn bị đến với một phần rất là thú vị, sẽ kể về câu chuyện của mình, được không ạ? First of all, thank you everyone to make it their way here. I know today is not the perfect weather. It was raining a little bit and traffic and flooded. But just a little bit story. B knows me very well. He knows that I like coffee. So for this trip, she's trying to find a place to find the best coffee place for me. And there's another day when we were in Dalat, and we found a coffee place. And there was just the place that we can write the notes for the lovers and leave it there. And so what I wrote at that moment is, to start a beautiful day, a good coffee is essential, but to start a joyful life, and it starts from the moment that I met her. So, and it proved that it's correct, because after a few hours from that coffee shop, I got a really bad sunburn on the way to the temple. And after that, after a few days, and I got heat stroke and passed out on the street. But that's not the important thing. The most important thing is because of those struggling, like a sunburn or pass on the street or whatever, and she always next to me. She was the one to call my name to wake me up when I passed out on the street out of nowhere. And she also the one who took me to the pharmacies and trying to find the cream and to put on my my legs where I got sunburn. So it makes me feel she is the right woman that I want to spend my rest of life with her, and I can see through the future with her. Yeah, that's just our love story for now, and I'm sure they're gonna have more memorable moments that we're gonna spend our rest of the time to unveil and then to unfold it and to know what is this. And today is the beginning, and yeah, there you go, we're here. Thank you. Con cảm ơn mọi người đã tới buổi lễ ngày hôm nay. Thực ra là con không phải là người hay nói, con nói rất là dở nên con nói một ít thôi ha. Thì rất là vui là tại vì con cũng kiểu khó tính á, nên bây giờ khi mà gặp được Niên á, giống như là người thật sự đúng ý á, nên bởi vậy cái tình cảm đó nó rất là tiến triển nhanh, và cả hai cũng vậy luôn, cả hai đều có những cái goals giống nhau mà tôn trọng và rất là yêu thương nhau, nên buổi lễ ngày hôm nay rất là cảm xúc với con. Dạ, con chỉ biết nói như đó thôi. Con cảm ơn. The whisper of the wind calling us to something more. What if we set out upon the waters, sail till we lose sight of shore? So I wrote 3 promises. I want to make it special, so I wrote it a little bit, I'll read it out. Okay, so I promise to my Amoy to love and support you unconditionally through all the joys and challenges of life. Secondly,
I promise to my Amoy to keep laughter alive in our relationship, to embrace silliness and find joy in the little moments, even when life gets serious. The third one, I promise to my Amoy to embark on adventures with you, whether it's trying new cuisines or exploring far-off destinations, always with an open heart and a sense of wonder. And many more promises to be continued. I'm not the kind of person who makes promise or says sweet things. But on this special day, in front of everyone, I promise with all of my heart to walk hands in hands with you through the rest of my life and us life. I will be with you through the good time or bad times. I will try my best to make sweet moments, create more and more, and make us life together to be the most beautiful life we haven't been there before. Oh, our promises matches. Yeah, thì con không phải là cái người mà hay nói ngọt ngào hoặc là hứa một cái gì hết, tại vì đối với con là con thích làm hơn là nói. Nhưng mà bây giờ trước mặt mọi người, con xin hứa với Ninh là con sẽ làm hết tất cả, đi tay trong tay đi hết cuộc đời, kể cả những thời điểm xấu hay là những thời điểm tốt, và con cố gắng sẽ làm mọi thứ để tạo nên nhiều hơn những kỷ niệm đẹp, những cái I don't know Vietnamese những cái tốt nhất mà con có thể làm cho mối quan hệ của hai đứa. Dạ, con cảm ơn. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. Here we go. Heading out on our own with our hope in the clouds. We're starting to see that we're onto something. Feel it coming now. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins.